نعرہ رسالت. الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين رب العرش العظيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة المتقين وبارك وسلم عليهم جميعا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری. Dear respected elders, Sadat al-Kiram, علماء الكرام وجميع ذي قدر ذي وقار حاضرین محفل، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں، آپ تمام کی خدمت میں تحیت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب آج کی اس مبارک مکرم مشرف محفل میں شریک ہونے کے لیے دعوت دی گئی تھی تو حضرت سید معین حسینی صاحب کا حکم تھا کہ انگریزی میں بیان کرنا. وہ ایک چیلنج تھا، اب یہ چیلنج ڈبل ہو گیا، ابھی انگریزی اور اردو دونوں کا نام ہوگا. ویسے میں الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ ماحول بڑا خوشگوار ہے اور بعض ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کو صرف اردو میں ہی مزہ آئے گا. کیوں نہ آئے، اردو میں بیان سننے اور سنانے میں اس کا لطف اور بھی ہے. انگریزی کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوان ہیں اور بچے ہیں، ان کو بھی ان سارے امور سے، ان سارے معاملات سے بھی آشنائی دینا ضروری ہے. So I will do my best inshallah to toggle between Urdu and English. Be forgiving if I drop the ball somewhere. We gather, as you know, for the celebration of Mawlid al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. And before I actually move forward, the show of hands, how many of you are hungry? None, mashallah. I'm not the only one here. Barakallahu feekum. Knowing that I am really that barrier between you and dinner and Salatul Isha, I understand the stress that I might be in, but inshallah I'll do my best to keep it concise. I'll keep it under 2 hours, I promise. So I'll keep it brief inshallah, but I do ask for your full attention and interaction. This will be beneficial, the interaction, not just to you but to me as well. I feed, speakers feed off of the audience's responses. Those brothers with masks on them, I will only look at your eyes.
Inshallah, so squint if you like something. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. A hadith narrated by Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiallahu anhu. He said, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that to the Sahaba that on the day of Qiyamah, the Akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala, as you know, would be in his state of Jalal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. And he would command Sayyidina Adam ala nabiyyina wa alayhi salam. He would command him and say, Akhrij ba'ath an-nar. Bring out those who will be going to the hellfire. Allahu Akbar. At that time, Sayyidina Adam ala nabiyyina alayhi salam would naturally ask, Ya Allah, who are those? Who are those who you want me to bring forth? Those who will be taken to the hellfire. Allahumma hafidna min dhalik. May Allah protect us from that group, from that population of people who will be taken to the hellfire. The Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'een, astonished by that, they ask, Ya Allah, Ya Rasulullah, who are those people? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that there would be out of 1,000 people, and this is what Allah actually is commanding. When they ask, who are those people? Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, min al-alf, 999. From the 1,999 people, bring them forth. So the Sharihin explains, so then you would imagine that the angels will line up all the all the people from all the generations, starting from Adam ala nabiyyina wa alayhi salam ila akhir al-qiyamah. And they would be grouped in thousands. A group of 1,000, and a group of 1,000, and a group of 1,000. 1,000 लोगों के दस्ते होंगे. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये जो 1,000 के दस्ते हैं, इनमें से 999 लोग जहन्नुम के लिए भेजे जाएंगे. अल्लाहु अकबर. सहाबा दरिया फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अय्युना मिनल वाहिद, वो जो एक है, हम में से वो कौन है? अल्लाहु अकबर. पहले तो देखिए कुर्बान जाए उनका यकीन सरकार पर, रसूल पाक पर यकीन देखिए सहाबा किराम का, कि ये नहीं पूछा कौन है, पूछा हम में से कौन है. क्यों ना पूछे कि इनकी निस्बत रसूलुल्लाह से है. For they have their chain linked with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so they know it would be someone from those who adhere to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जो रसूलुल्लाह से जिसकी निस्बत है, वो पूछते कि या रसूलुल्लाह, हम में से वो एक क्या ग्रुप पर होगा 1,000 के दस्ते में से? तो सरकार फरमाते हैं, मुबारक हो, बशारत है तुम्हारे लिए, अब शिरत, कि तुम्हारे लिए ग्लैड टाइडिंग्स है. वो ये कि वो जो एक है वो तुम में से ही होंगे, वो उम्मत मुहम्मदी से होंगे, वो जिनकी निस्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी. Those who would be believers in the message brought down by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the Creator. Allahu Akbar. He says, out of every 1,000 people, one of them will be from my ummah. My ummah meaning those who accepted my message, who took my message, who followed my teachings, who believed in me. Allahu Akbar. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that I hope, I desire that Allah subhanahu wa ta'ala populates paradise, Jannah, with 1/4 from amongst you. Allahu Akbar. 1/4. And the Sahaba, they said, when we heard that, we couldn't hold it. We all just yelled out, Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Eric, mashallah. So this is how the Sahaba interacted with Rasulullah. When they would hear something that they would like, they would say Takbir, Allahu Akbar. And then Rasulullah said, I desire, he then follows that up. He said, I desire that the Jannah, the paradise, would be filled with 1/3 of my ummah, of those who believed in Islam,
It took my message. So from 1/4, his desire towards Allah, and he says it, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, by him in whose hands is my life, who holds my life, however you want to translate that. Allahu Akbar. He says, then the Sahaba said, and in another riwayah they say that we shakarna, that we, or hamadna, that we thanked Allah, alhamdulillah, and we said takbir, Allahu Akbar, kabirna, kabbarna. So Allahu Akbar they said. And then Rasulullah says, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي, by in his hand who holds my life, he says, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I desire, I hope that Allah subhanahu wa ta'ala will populate, will fill Jannah with half of my people. With half of you. Allahu Akbar. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, my ummah, yani part of my ummah, meaning those who believed in the message of Allah subhanahu wa ta'ala through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who accepted the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He says, you compared to the others, if you will, would be like a strand of white hair on the back of the skin of a black ox. मुक़ारना फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत का पॉपुलेशन के लिहाज से जो क़यामत के रोज़ जो हाल होगा, तो कंपैरिजन फरमाया वो कैसे, कहा कि हमारा हाल ये होगा, मेरी उम्मत का जो मानने वाले हैं, ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, रसूल पाक के पैगाम को अपनाने वाले हैं, उस पर इत्तिबा करने वाले हैं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं, उनका जो पॉपुलेशन कंपैरिजन फरमाया कि एक सफेद बाल काले बैल के ऊपर जो हो वैसे मानन है. अल्लाहु अकबर. बहुत कलील होंगे. अब आप सरकार की जो तमन्ना है उस पर दोबारा गौर फरमाइए. आपका पॉपुलेशन एक बाल के माने एक बड़े बैल जो काला है उसके ऊपर एक सफेद बाल, और उस पे सरकार फरमाने की मेरी उम्मीद है कि आधी जन्नत मेरे लोगों से भरी रहे. अल्लाहु अकबर. मौलिद क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हमारे लिए, रसूल पाक की तमन्ना हमारे लिए, रसूल पाक की जिंदगी हमारे लिए, रसूल पाक का पैगाम हमारे लिए, रसूल पाक की सारी दुआएं, कोशिशें, मेहनतें वो हमारे लिए कि हमारी बका बेहतर हो जाए, हमारी जिंदगी दुनिया में बेहतर हो जाए और आखिरत में सुरखरू हो जाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम. सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह. देखिए, मिलाद पाक मनाना यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना है. क्यों ना हो कि अल्लाह ताला ने जैसे भी आगाज़ बयान में मैंने शर्फ या रब ताला फरमाता है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन. और आपने सुना इस आयत मुबारका को भी पेश मुक़र्रिरीन से, और सुभान क्या अच्छी उसकी तफसीर फरमाई. मैं उसमें बस आपको गुजरते हुए बस ये बात ताकि अपने पॉइंट को मैं इसका सहारा ले लूँ कि कहाँ के सबसे बेहतरीन हदिया, सबसे अजीम गिफ्ट वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लक़द, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने, verily Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon the mu'mineen, the believers in the form of Rasulullah, that he has sent amongst you, that he has sent amongst you Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So no other bounty of Allah, no other favor of Allah, no other gift of Allah, no other blessing of Allah is better than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is the ultimate gift of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we gather to thank Allah subhanahu wa ta'ala. And this gathering is a sunnah of Sahaba. You know, people, some smart scholars who are, naysayers or deniers of Mawlid, they would say, oh, really, historically, if you go back to the 4th Hijri or the 5th Hijri, during the Fatimid Caliphate, there was this Fatimid ruler who was really not Sunni or anything. He was Ismaili Shia, and they go in detail. I tell you, this is the Sunnah of Sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Not the 4th century, not the 3rd century, not the 2nd century. It is the 1st century. It is the first row of the believers of Allah subhanahu wa ta'ala who took Islam at the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is their sunnah. You see, you do it in different ways. You call it Mawlid, you call it Milad, you call it Rahmat Alam, you call it whatever. The purpose is the remembrance, commemoration of Sayyidina Rasulullah. The purpose is clear. It could be anything you call it. But the purpose is that we recognize
this important, this azim gift of Allah subhanahu wa ta'ala to the mu'mineen, to the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. So, Mawlid is that celebration. Also, yeah, the hadith I was going to say. So this is again narrated by I believe Buzayd al-Khudr on the narration of Mu'adh radiallahu anhu that they were in the halaqah. They had made a halaqah, the Sahaba radiallahu anhu in the Haram Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the masjid of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was inside the hujra, in his dwelling space, in his house. All of a sudden, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam comes out of his hujra. And there, what the Sahaba were doing, was they had circled around, kind of like what we have today. SubhanAllah. Kind of like what we are doing today. We all gathered around, and what are we doing? We are remembering Allah. We are thanking Allah. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the great gift that He has bestowed upon us. This great bounty of Allah subhanahu wa ta'ala in the form of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So Rasulullah then approaches them and inquires them. And this hadith comes in different forms of narrations. I'm going to sharing with you one of the common ones. So Rasulullah asked them, what caused you to gather here? What are you doing? The Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, they say, Ya Rasulullah, we are remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Nazgurullah, we are making dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala. We are making dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. We are making hamd lillahi azza wa jal. And we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for the bounty that He sent us in your form. We are thanking Allah subhanahu wa ta'ala for He sent you, Ya Rasulullah, because you see, if Allah hadn't sent Rasulullah to the Sahaba, who became Sahaba because Rasulullah came to them and they accepted the message of Rasulullah, they would have been in darkness. They would have been in misguidance. They would have been on the path to hellfire. We just heard that majority of the people after Sayyidina Adam alayhi salam, the majority are in hellfire. Allahu Akbar. So handful of believers will be sent to Jannah. Handful of believers. Allahu Akbar. And so they say, Ya Rasulullah, that's what we gather here for. To remember Allah, to thank Allah for the mercy that He has sent upon us. Allahu Akbar. Rasulullah says, are you sure that's why you're here? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam जब आगे पूछते हैं कि यहाँ पे क्यों जमा हुए भाई यार, तो बोले या रसूलल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि हमको आप कैसी नेमत मिली। रसूल पाक आप हमको जो मिले इसलिए हम जमा हुए, और कोई वजह नहीं है। सरकार ने पूछा वाकई इसी वजह से आए तुम लोग? अल्लाह। लेकिन शफीउल मुस्लिमीन रहमतन लिल आलमीन, अभी सहाबा की दिल आज़ारी नहीं होना। रसूल पाक जरूरी नहीं है, लेकिन बोले देखो तुम ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं फरमाया, रसूल पाक didn't say that I am inquiring this because I don't believe in what you said. Oh, that's not the reason. What I'm here for is because Jibreel alayhi salam just came to me and he shares with me that Allah subhanahu wa ta'ala is boasting about what you're doing in front of the malaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. ये फरमाया कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी जिब्रील मेरे पास आए, फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला अल्फाज के हदीस शरीफ के युबाही बिकुम अल मलाइका, कि मलाइका के सामने, मलाइका के पास अल्लाह तबारक व तआला अपनी खुशी और मसला फख्र का इजहार फरमा रहा है। क्यों? क्योंकि सहाबा यहाँ जमा होकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और रसूल पाक की आमद की खुशी मना रहे हैं। बताइए उनके मनाने में हमारे मनाने में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है हज़रात, कोई भी फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि उस जमाने में जो किया गया था वो सहाबा किए थे, इसलिए जबाने बंद है, हम कर रहे हैं बल्कि बिदअत शेर क्या करेंगे अलकाब जा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहाँ पे ना कोई नाच गाना होगा,
یہاں پہ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، نہ کوئی اختلاط ہو رہا، نہ کسی بھی غیر شرعی کا کوئی کام یہاں پہ سرزد ہو رہا. تو جتنے کام ہو رہے ہیں، بیان کرنا، نعت رسول پڑھنا، لنگر شریف کا کھانا کھلانا تقسیم کرنا، یہ سارے جائز کام، یہ سارے نیک کام، یہ سارے کام سنت سے ثابت. پھر کاہے کی پریشانی حضرات؟ اللہ اکبر. تو آپ سے میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد پاک منانا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، برکتوں والی بات ہے. یاد رکھیے بڑی برکتوں والی بات ہے، اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، ٹینجبل فائدے ہیں. There's tangible benefits of celebrating, commemorating Mawlid Nabi sallallahu alaihi wasallam. There's benefits in dunya and the akhirah. And you see, plural of ummah. Many generations passed before us. سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے، انبیاء میں ان کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، سلیمان علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، ہود علیہ السلام کی امت، لوط علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی امت، سارے انبیاء کی امت رہی. There have been populations, groups of people who were adhered to the prophet that was sent to them. Allahu Akbar. What are we called? Ummatan Muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Whenever we hear the name of Rasulullah, at least in your heart say sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. So we are the Ummah Muhammadiyya. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki hum ummat کہلائے جاتے ہیں. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اخلاص نیت کے ساتھ میرے سوال کا جواب اپنے دل میں ہی جواب زور سے دینے کی ضرورت ہے. ریٹوریکل کوشچن. وہ کیا یہ ہے کہ بتائیے اگر رسول نہیں آتے تو پھر آپ کیا کہلاتے ہیں؟ امت محمدی کہلاتے ہیں. تو آپ امت محمدی بنے جب آپ کا ایگزسٹنس، آپ کا لقب، آپ کی پہچان امت محمدی بنی کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے جاتے تو امتی محمدی نہیں ہوتا. تو گویا آپ یہ جو سیلیبریشن منا رہے ہیں یہ رسول پاک کا منا رہے ہیں اور اپنے وجود کا منا رہے ہیں، اپنے ایگزسٹنس کا منا رہے ہیں، اپنی پہچان کا منا رہے ہیں. What you are celebrating is not only the commemoration of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but really you're commemorating yourself, because you wouldn't been called Ummah Muhammadiyya if Rasulullah wasn't sent amongst us. Hopefully those who are hungry, you've forgotten that for a few minutes, right? Okay. Barakallahu feekum. So barakah, we talked about barakah. There's tangible benefit, right? There's tangible benefit to us. Ruhani, spiritual benefit, physical benefit of the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. These are benefits, there are lots of benefits. And these blessings are from Allah subhanahu wa ta'ala. You wouldn't have it. You see, at the time of the battle of Khandaq, Ghazwa Khandaq. In Arabic, the Ghazwa al-Ahzab. And you have a chapter in the Quran Kareem also about the Ahzab. A great battle, which almost happened. Right? All the kuffar, the tribes, they all gathered. And they wanted to this time annihilate the Muslim. Of course, they couldn't do that, but they planned. The kuffar, they planned. Shaitan, they planned. Those who don't like Islam, those who don't like Muslims, they plan many things. But those plans fail when you have the support of Allah subhanahu wa ta'ala. Our trust and faith is in Allah Azza wa Jal. Sahaba kiram ridwanullahi alayhim ajma'in, they hadn't eaten for days. They hadn't had anything to drink for days. They were hungry. They were starving. And on top of that, they had to defend themselves from this muslih, from this armed enemy. And hundreds and hundreds of them, thousands in number. And so they planned, they devised a plan that the Sahaba, thanks to Sayyidina Salman al-Farisi, radiallahu ta'ala anhu. He said that that's what we used to do, and so Rasulullah accepted that military advice, and they dug the Khandaq.
I'm forgetting, the word is slipping. My English. The trench, barakallahu feekum. So they started to dig the trench, hungry, thirsty, haven't eaten for days. And on top of that, this very hard physical labor. And it's the heat of the desert, afternoon time. But they're all at it. But they aren't the only ones who are at it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is right there with them. He hasn't eaten for days either. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So one of the Sahabi, he wanted to go and complain to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because who else would they complain when they have Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Because they know they have a direct channel with Allah subhanahu wa ta'ala through Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He goes, Ya Rasulullah, I haven't eaten for days. I'm starving. Ya Rasulullah, we haven't had anything in this hard work. I'm not he didn't complain about the hard work. Because it was very easy for them. If they wanted to leave, they could have just left. Nobody stopped them. It was their iman. It was their iman, the strength of their iman that kept them Rasulullah. But they had to share. Ya Rasulullah, we haven't eaten for days. Look. And he lifts his shirt and he shows a stone wrapped around his abdomen. Ya Rasulullah, I had to wrap a stone around my abdomen, Ya Rasulullah. I haven't eaten for days. Yashki, he's complaining. Shikwa kiya. हमने कहा है क्यों? वो नाशुक्री नहीं कर रहे ना, वो तो अपने हालात बयान कर रहे हैं। रसूल पाक से अगर हालात बयान नहीं तो किससे करेंगे? तो रसूल पाक की बारगाह में आते हैं सहाबी और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, भूख से हाल बड़ा निढाल है, काम से शिकायत नहीं है लेकिन हाल बड़ा निढाल है, पत्थर बांधा हुआ हूँ। अल्लाहु अकबर। और ये सारा माजरा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु आप देख रहे हैं, आप भी मौजूद थे। जब देखा कि ये कमोशन हो रहा है, ये बातचीत चल रही है, तो आप भी मुतवज्जे हो गए और सहाबी इस वक्त काम पे लगे हुए करीब थे, वो देखने लगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, सहाबी ने जो फरमाया कि देखो, तुम कह रहे हो कि तुमने पत्थर पाला है भूख से, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का हाल देखो, आपने अपना जो है खमीस उठाया, अल्लाह अकबर, वहाँ एक ने दो पत्थर बांधे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर ये हाल देखते हैं, मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, यहाँ पर ज़िम्मन में आपसे बात अर्ज़ कर दूँ, बाज़ वक़्त हम ये बयान सुनते हैं, ये हदीस भी अक्सर सुनते हैं, इनसे भी, उनसे भी, अपनों से भी, गैरों से भी। तो कभी क्यों हम नेगेटिव के बारे में सोचें, शायद जोश बयानी में ये बात निकल जाती है कि वो रसूलुल्लाह, वो जो है लाचार थे, वो गरीब थे, वो मिस्कीन थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह, इस किस्म की बातें, नाज़ेबा अल्फाज हमारे पास, ये बात बहुत दूर तक चले जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नहीं खाए थे तो वो मजबूरी में नहीं, इख्तियार में नहीं खाए थे। याद नहीं इसरा और मेराज के वाक़े में हर साल आप बयान सुनते हैं, ये बात भी सुनी होगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेश किया गया, बताइए नबूवत कैसी चाहिए, बताइए नबूवत कैसी चाहिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम की वैसी चाहिए, बादशाही नबूवत चाहिए या फिर आम इंसानों वाली चाहिए? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलास पर। आप फरमाते नहीं, वैसी नहीं, मुझे आम इंसानों वाली चाहिए, मुझे आम लोगों में रहने वाली चाहिए, उनके साथ रिलेट करने वाली चाहिए, इज़्तिरारी नहीं, इख्तियारी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज किया ये हाल को, मजबूरी में नहीं, not because he had to, he chose to live the life that he lived with the Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, and they all related to him. Allahu Akbar. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then showed his abdomen, and there are 2 stones, not 1, 2 stones. In other words, sharing and relating to them. Because if he was an angel, if he was this supernatural being, or if he was a king, what would have been for the Sahaba? Why would they follow him? It would have been difficult, I would imagine, for someone to follow him. I couldn't even relate to him. I mean, here I am, hungry, thirsty, working extra hard, and dripping, rivers of sweat in this hot sun. And yes, he's a prophet, but subhanAllah, he's fine. Allahu Akbar. Rasulullah didn't want that. Rasulullah chose that life for the sake of you and I, for the sake of Ummah. Allahu Akbar. So Sayyidina Jabir radiallahu anhu, and he goes to his wife and he narrates this situation with her. She, obviously being the great Sahabiya radiallahu anha, she couldn't handle that either, and she immediately offered that, you know what, I have this weak, scrawny baby lamb. And normally a baby lamb really 3-4 people can consume. And mashallah, if you're a young 30-year-old and if you work out,
I think you don't need one, you need two baby eyes. Right? That's what we see. So, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when she heard about his condition, as he had described, and as Sayyidina Jabir radiallahu anhu, as he had witnessed, and he shared it with his wife, she goes, immediately, please go and invite him. Invite him, and this should be enough for you and I, meaning Sayyidina Jabir radiallahu anhu, his wife, and they had 2 children, and Rasulullah, maybe a person. But she said, make sure you keep it silent. If others hear, then it would be embarrassing. You couldn't invite everybody. So he does exactly how his wife suggests. Allahu Akbar. Qurban Jannah. Subhanallah, subhanallah. So Sayyidina Jabir goes and confides with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and says, Ya Rasulullah, I can't see you the way you are, Ya Rasulullah. Please accept my invitation. Come to my house. Come to my house, and my wife has made food for you, and we would like to have the pleasure of you joining us for the meal. So we would have this sharaf of having you in our house. Allahu Akbar. Rahmati alam Sayyid Kawneen Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam looks at him and he goes, Ya Jabir, is it just for me? He goes, Ya Rasulullah, please. Ya Rasulullah, keep it quiet. Ya Rasulullah, if others hear it, I'd be in trouble. Ya Rasulullah, I can't handle so many people. Allahu Akbar. Okay, and then there's different narrations, obviously. And one narration comes and says, he said, okay, we'll just bring Abu Bakr with you. He said, just us? Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Okay, bring Umar with you. Uthman with you. Ali with you. Ya Rasulullah, no more than that, Rasulullah. I can't handle it. There's not enough food. Ya Rasulullah. Allahu Akbar. What does Rasulullah do after that? He turns around, he holds Jabir's hand, he declares, Ya Ma'ashar, all people, all of you are invited to Jabir's house. Allahu Akbar. All of you. How many are they? 1,000 of them. 1,000 Sahaba who haven't eaten, who are struggling, who are weak, who are thirsty, who are troubled, who are hot, sunny, sweating. Allahu Akbar. They are ready to eat anything. And Rasulullah said, all of you are invited. Jabir has invited you. Allah, imagine the position, the predicament Jabir finds himself in. He runs to his house and he goes to his wife. Allah, I don't know what to say. I'm in a lot of trouble. We are in a lot of trouble. She goes, what happened? What happened? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has invited the entire army. She goes, Allahu Akbar, the entire army. Rasulullah announced. He goes, yeah, Rasulullah said it. You didn't say it. No, I only invited her. Just like you told me, we just have a scrawny little baby lamb. I only invited Rasulullah, maybe 1 or 2 people with him. And she goes, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he invited the entire army. He goes, yeah, he invited the entire army. 1,000 of them. She goes, Allah, so what are you worried about? What are you worried about? قربان جائے سی مانگوں پر, قربان جائے سی عورتوں پر, قربان جائے سی بیویوں پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مجھے بھی گھر جانا ہے, لیکن اگر میں لے جاؤں کہوں آج میں نے 4 لوگوں کو لے کے آ گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. اور نہیں مسئلہ ہو جائے. ہماری ماں ہماری بہنیں اللہ کو سلامت رکھے, ان کی وجہ سے تو ہم چل رہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہیلدی ہیں الحمدللہ, اچھے کپڑے پہن رہے ہیں. تو اختصار اردو میں تیزی بردو کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب آ کے اپنی بیوی صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک جیسا تم نے بتایا میں نے ویسے ہی کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے یہ دعوت دی کہ آپ اکیلے آ جائیں, بہت ہوا 1 کو لے کے آئیں, 2 کو لے کے آئیں. وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری فوج کو دعوت دے دی. آپ کی بیوی فرماتے ہیں آپ نے دی یا رسول اللہ نے دی؟ کہا نہیں میں نے کہا دیا, تم نے بتایا نہیں دینے کے لیے تو میں نے نہیں دیا, میں نے صرف ان کو دیا جس کے بعد تمہارے میرے بیچ میں اتفاق ہوا تھا. وہاں رسول پاک نے خود دعوت دی. ہاں رسول پاک نے خود دعوت دی ہے, تو پھر کاہے پریشان ہو رہے ہو؟ کہا جس نے دعوت دی ہے وہی ضامن. لا یخزی, رسول پاک رسوا ہونے نہیں دیں گے. رسول پاک نے دعوت دی تو وہی ضامن اس بات کے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اب حال یہ ہے کہ رسول پاک تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرت جابر کو اور ان کی اہلیہ محترمہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا کچن علاقہ کہاں پر ہے؟ کہا یہ بگونا ہے, ہمارے پاس آج کے لحاظ سے 1 یا 2 کلو آٹا ہے
اور یہ ایک لاگر سی بیبی لینڈ ہے. کہا ٹھیک ہے وہ تم ڈھانپ دو آٹے کو, اس میں سے نکالتے جانا بناتے جانا, اس کو کھولنا نہیں. کہا بھگونے میں وہ جو بٹر رکھا ہوا ہے, جو بھی پانی میں نے ملانا پکانے کے لیے, وہ ساری چیزیں ملا دینا, اس کا ڈھکن لڈ نہیں کھولنا. اللہ اکبر. جیسے سے لوگ آتے جائیں گے اس میں سے نکالتے جانا, دیکھنا نہیں اندر. کہا جو حکم یا رسول اللہ. اللہ اللہ. 1000 صحابی باہر آپ نے اعلان فرما دیا صحابہ کو کہ ان سے کہہ دینا کہ 10 لوگوں کے دستے بناؤ اور اندر ان کو بھیجتے جاؤ. 10 لوگوں کے. اب 10 لوگ آتے ہیں, دسترخوان بچھتا ہے, دسترخوان پہ روٹی پہ وہ گوشت کا سالن. 10 لوگ آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, سیریاب ہوتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. پیٹ اطمینان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, پھر جاتے ہیں. پھر نیا وقت آتا ہے, پھر 10 کا گروپ آتا ہے, دسترخوان بچتا ہے, کھانا آتا ہے, گوشت آتی ہے, روٹی آتی ہے, کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, پھر جاتے ہیں. ایک کے بعد دیگرے سارے کے سارے صحابہ وہ جو فوج تھی وہ پوری کی پوری آئی اور سب کے سب سیریاب ہو گئے. One by one Rasulullah had commanded they bring 10 after 10, sent 10 groups of people. They would come in, they would sit down on the floor, and the food will be prepared, food will be served. There's bread and the meat and the stew will be poured on top of the bread. They would all eat satisfactorily, and then they would leave. And another group of 10 people would come. They would come, they will fill up, they will go. Another 10 people will come, they will eat, they will fill up, and then they will go. Allahu Akbar. 1,000 men ate, 1,000 hungry men ate. 1,000 hungry, tired, sweaty, weak men came, and they all went with fulfillment. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tangible benefit, brothers. Tangible benefits of the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Your adherence, your belief in Allah and His Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then when they all finished, then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the great khulafa, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, they all then gathered. They ate fulfillingly. And then Rasulullah then commands Zainab Jabir and his wife, okay, now after all of them were done, now you guys take this food and distribute amongst all the families around here. 1 week, meager baby lamb, 1 or 2 kilo of flour, and you have 1,000 men, and the entire city, their families, Rasulullah said it and they do it. Allahu Akbar. Barakah. This is barakah. Barakah, what barakah means? Izafa. There's increase. Ziyada. That's barakah. اللہ عمر میں برکتہ فرمائے, عمر لمبی ہو جائے. اللہ مال میں برکتہ فرمائے, مال میں اضافہ ہو جائے. اللہ صحت میں برکت ہو جائے, صحت اچھی ہو جائے. برکہ. اللہ اکبر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, before, now what he had, and I miss this important snippet. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اپنا دعا پہ دہن آپ اس بگونے میں ڈالتے ہیں. اب سورس آف برکہ بھی جان لیجیے, برکہ کیا ذریعہ بھی جان لیجیے. رسول پاک کا دعا پہ دہن, the spirit of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So they do exactly what Rasulullah commands. They go out and they distribute the food to all the family members in the area. And then he goes, when you're done with that, you eat satisfactorily, feed your children, and they say, so they do that. And then after that, when all is said and done, they open the lid to see what's going on, what happened in there. There was no machinery, there's no farm in there. It's a bowl. Allahu Akbar. They lift the lid and they find the same lamb, baby lamb that they had placed at the beginning of this great, grand dawat. Exactly what they had left before. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. So there is barakah, ya akhwan. There is barakah. Barakah has ziyada. There's izafa. There's more. Allahu Akbar. And that more, that plenty comes from Allah subhanahu wa ta'ala, and that source is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You see, love of Rasulullah is important. Obviously, when you love Rasulullah, you can't claim to love somebody. You can't. You just can't
claim to love somebody and not copy that person. You know, you see celebrities, you see your fathers, you see your elders, you see your mothers, you see somebody you look up to, you like, and then what do? You emulate. How could you love Rasulullah and not emulate Rasulullah, and not copy Rasulullah, and not obey Rasulullah, and not follow the teachings of Rasulullah, and not follow the commandments of Allah and His beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? How is that possible? So when we say we love Rasulullah, really that's a comprehensive statement. It is not just like saying salam. Salam, you know, when you translate Salamu Alaikum Rahmatullah, you say peace, isn't that? But really salam doesn't just mean peace. Salam is a very comprehensive word. Love of Rasulullah is a very comprehensive word. Loving Rasulullah means you love Rasulullah more than anything you have in this life. You love Rasulullah more than your father. You love Rasulullah more than your mother. You love Rasulullah more than your siblings. You love Rasulullah more than your husband and wife. You love Rasulullah more than the wealth you have. You love Rasulullah more than all the belongings that you have. You love Rasulullah more than anything that Allah has given you. Allahu Akbar. This is really what love Rasulullah means. And love Rasulullah means that not just loving and also following, striving, struggling to do the best you can to follow the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And how would you transfer that love? You heard this is earlier that the traits of giving tarbiyah, of raising children is what? Instilling in them the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Instilling in them the love of the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and making sure that they have the zawq, the desire to recite Quran al-Kareem. Now how do you, it's not like a switch you turn on and you have love Rasulullah in your heart. Sayyidina Umar had Rasulullah to put his blessed palm on his chest, and that switch was turned on, and he had nothing more beloved to him than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What do? I'll tell you what we do. We do what we are doing today. We celebrate Mawlid and Nabi sallallahu alaihi wasallam, because when you gather to remember Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you remind yourself, you remind your family, you remind your children about Rasulullah. You talk about the seerah, the biography of Rasulullah, the shama'il of Rasulullah, the blessed description of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's how you instill love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our lives are full of distractions. Our lives are full with so many priorities, but really our ultimate priority is Allah and His beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik sallim. You see, the barakah is for the ummah. Do I have another 10-15 minutes, or do you need to wrap soon? Let us know. Carry on for a few minutes? Few minutes, inshallah. Okay. 5-10 minutes, barakallahu. So, recite loudly, inshallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, his arrival is not a blessing just for the Muslims, but really his arrival is a blessing for the ummah at large. Those who believed in Rasulullah and even those who did not believe in Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Everyone who came after the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they've been believers, but they're all categorized under the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. For the ummah that believes, we have evidence from the Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala says it very clearly. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ. That day, Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala will not forsake His beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. But then there's an addition to this ayah. Allah says, يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala will not forsake the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and those who believe with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So alhamdulillah, we had this verdict from Quran al-Kareem. Oh, you who are the ushaq of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oh, those of you who love Rasulullah and emulate Rasulullah and follow Rasulullah, know that there is a wa'dah from Quran al-Kareem. If Allah subhanahu wa ta'ala will not forsake. Allah subhanahu wa ta'ala अपने रसूल को रुस्वा नहीं फरमाएगा. Allah उसके रसूल के मानने वालों को रुस्वा नहीं फरमाएगा. कुरान पाक का वादा, कुरान पाक का वादा रुस्वा नहीं फरमाएगा, छोड़ेगा नहीं, अकेला नहीं छोड़ेगा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लम. तो फिर
تو یہ بات تو ہوگی مسلمانوں کی جنہوں نے مان لیا. ابھی میں بولا امت میں غیر مسلم بھی ہے, جانتے ہیں. اب امت میں جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں بھی رحمت ہی اللہ رسول پاک کی طرف سے. اب وہ نہیں مانتے وہ اور بات ہے, جب وہ ماننے لگیں گے جب ان کو احساس ہو کہ کیسے دور سے بچیں. قرآن پاک کی آیت رب تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا رسول الله. الله أكبر. وأنت فيهم. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran Kareem, it is not for Allah subhanahu wa ta'ala to punish them, to send them azab, the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, when you, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are amongst them. Allahu Akbar. When Rasulullah is amongst them, you see, you know what's going on. We all live in a world, we see people. There's lots of sins going around. It's not like the sins that you witness today, they didn't happen before, or the sins that happened at the time of Sayyidina Musa or Sayyidina Lut and all the other times, and you get my drift where I'm going with this. All these different kinds of sins, it's not like those were very high, intense, very severe sins that Allah subhanahu wa ta'ala was so upset that He would then send down hailstorms, send down fireballs, would send down plague and all kinds of diseases and all kinds of wrath of Allah subhanahu wa ta'ala and would annihilate the entire population of that area. Allahu Akbar. The sins are still there. You know it, we know it. And maybe in a worse situation, but it is the mercy that Allah subhanahu wa ta'ala, the bounty, the tangible bounty that we see, the tangible benefit that we receive through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala is not sending the wrath upon the people now, even though there is lots of grave sins going around. Allah, of course they will need the punishment in the akhirah, but the population as a whole has been saved. Don't you know, when in the back, the time of Sayyidina Musa ala Nabi alayhi salam and the ones before them, they would do a sin behind closed doors at night. The next morning their sins would be scribed on the walls outside their doors. Allahu Akbar. How many sins do you go through today? Allah is Sattar. He was Sattar before He created the whole earth. Before He created everything. It is a sifa, an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. But He didn't do Sattar. He didn't do the covering of their sins for the ummah before. But for the sake of Rasulullah, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala has then implemented the sifa of Sattari. The sifa is Sattari, the sifa of covering the sins of the people. Because of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah is protecting us because of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dear brothers, we are asked to recite Durood Sharif, and know that if we don't recite khususan, especially when we are asked to recite salawat alayhi wa sallam, meaning if we hear the name of Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So really, let me make a statement to you right now. When you hear the name of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, if you do not recite salawat al Nabi, then you are ruined, your akhirah is ruined. This is a bold statement, I'm not saying it just because of that. Ibn Hibban wa ghayruhum and other books of hadith, they captured this narration of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where they witnessed, the Sahaba they witnessed that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was climbing the pulpit, the minbar. He's about to give khutbah. He's about to give a sermon. Lots of people, Sahaba, are gathered. And they see when he climbs the first stair, he says, Ameen. And then he climbs the second stair, he says, Ameen again. And the Sahaba, they're all witnessing. They hadn't heard any dua. They hadn't heard anybody say anything. And then Rasulullah climbed the third stair, and he says, Ameen. Allahu Akbar. Sahaba was surprised. As if we were, we would have been surprised too. But God bless the Sahaba for being so inquisitive. They asked Rasulullah, Ya Rasulullah, what happened? We heard you say Ameen, but we didn't hear anything else. What prompted you to say Ameen? And in another riwayah, instead of Ameen, another narration says the same hadith, but it says, may the nose be covered with dirt. Naak khaak aalud ho jaye. پہلی سیڑھی چڑھتے ہیں ایک روایت میں آیا کہ آمین کہا
دوسری پہ چڑھے پھر آمین فرمایا, تیسری پہ چڑھے پھر آمین فرمایا. دوسری روایت میں کیا ملتا ہے؟ کہا ناک خاک آلود ہو جائے. پھر دوسری سیڑھی چڑھی, پھر کہا ناک خاک آلود ہو جائے. پھر تیسری سیڑھی چڑھی, پھر کہا ناک خاک آلود ہو جائے. اللہ اکبر. تو صحابہ, imagine they were surprised. Rasulullah says, Jibreel was next to me. And he says, Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. The one who finds Ramadan and hasn't received the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَبْعَدَ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala has sent him away, has distanced himself from that person. And Jibreel, Rasulullah says, told him, alayhi salam, to say Ameen. And so I said Ameen. Allahu Akbar. He said, when I climbed the second stair, Jibreel then tells me, alayhi salam, say, Ya Rasulullah, Man adraka abawayhi aw ihdahuma. Those who find parents, jisko walidain mil jaye, jisko walidain mile ya unme se koi ek mil jaye aur wo apne jannat ka ठिकाना na bana le या जहन्नुम से बचावे. दूसरी बात, एक रिवायत नहीं कि जन्नत का ठिकाना है, दूसरी में है कि जो जहन्नुम से बचाव का काम न कर ले, अगर वो न करे तो फिर अल्लाह उससे बड़ी, अल्लाह उसको दूर कर दिया. अल्लाह अकबर. यानी वालिदैन अगर किसी को मिलते हैं और उनको राजी नहीं करते हैं और उनसे इतनी दुआएं नहीं लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत का वादा ना दे दे, तो फिर बदकिस्मत है वो, बदबख्त है वो जिसको वालिदैन मिले और वो जन्नत ना पाले, जिसको रमज़ान मिले और उसके गुनाहों की सारी माफ़ी और उसको मग़फ़िरत ना मिल जाए. और तीसरी बात फरमाई कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी चढ़ी, when I climbed the third stair, Jibreel comes to me and says, Man zukirtu inda, कि जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए, जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए, one in front of whom my name will be said, and he wouldn't send salawat on him, Allah sends him away from him, Allah distances him from him. Allahu Akbar. So we remind ourselves that we recite salawat al Nabi, and the more we do, the better it is for us. The more we do, the better it is for us. And one last point, and inshallah I'll wrap my talk with this, and inshallah we'll have Salat al-Isha dinner as the plan goes by the committee, inshallah. Dinner first and then inshallah, which is good, inshallah. When we have dinner, we'll have more energy to make a perfect form of ibadah lillahi azza wa jalla. Ayat al-Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala says, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran says that Rasulullah is not the father of any one of you. Allahu Akbar. He is rather the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and the finality of prophets, of all the prophets Allah has sent, the seal of all the prophets that Allah has sent. So someone asked us, a shaykh, well, if Allah had to declare the prophethood and the finality of Rasulullah, he would have said, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khatim al-Nabiyyin. What's the hikmah? What's the logic behind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, Allah saying, Ma kana Muhammadin aba ahadin, there is no way that Rasulullah is the father of anyone but Rasulullah. What is the logic behind it? He said, don't you get it? Allahu Akbar. Allah, two things inshallah after this we'll wrap. Rasulullah says, the Shaykh then explains that it is good that Rasulullah is not like our father. Allah. It is good that Rasulullah is not like our fathers. Don't you know? On the Qiyamah, your father will run away from you, your mother will run away from you, your entire family will run away from you. The Quran says it. It wasn't the Shaykh saying. The Quran says it. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة. When the trumpet, when the loud blast will go off, when the Qiyamah will commence, what will happen?
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Allahu Akbar. On that day, your siblings will run away from you. Your father, your mother will run away from you, will leave you alone. Your wife, your husband will leave you away. Your children will leave you alone. It is not that because they don't like you. It is not because they want you to get in trouble. It is not like they don't care for you. But Allah says, لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Because on that day, they will be so overwhelmed. They would be in such a predicament, in such a concerned state that they will have no chance, no time, no way to think about anything but themselves because of the condition that it will be. Allahu Akbar. کہ اس حال میں ہوں گے, اس حال میں قیامت کا وقت ہوگا کہ سب پریشان ہوں گے, اپنے مصیبت میں اپنے حال کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ نہیں کہ اپنے والد سے وہ ناراض ہیں یا اپنے اولاد کو وہ مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں ان سے دور بھاگ رہے ہیں. یا فرو کے الفاظ ہے, فرار ہو جائیں گے. باپ فرار ہو جائے گا, ماں فرار ہو جائے گی, میاں بیوی ایک دوسرے سے فرار ہو جائیں گے, اولاد فرار ہو جائے گی, دور بھاگے. وجہ اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی مسئلہ ہے, وجہ اس لیے کہ وہ اپنی مصیبت میں اتنے مستغرق ہوں گے, اتنے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ ان کو دوسروں کی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. ان کو وہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ کسی اور کی فکر کریں. اپنی پریشانی میں اتنے وہ ملوث ہوں گے, اپنی پریشانی میں اتنے ہراساں ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہاں پہ آپ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو, میں آپ سے کہتا ہوں برکت رسول سنیے. وہاں پہ جب یہ عالم سارا نفسی نفسی کا ہوگا, وہاں پہ ایک ندا آئے گی, ایک آواز بلند ہوگی اور وہ ہوگی انا لہا انا لہا, میں ہوں اس کام کے لیے, میرے پاس آؤ. گویا کہتے ہیں میرے پاس آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہوں, میرے پاس آؤ, میں اپنی بارگاہ میں تمہارے لیے انٹرسیشن کروں گا, یہاں آ جاؤ. انا لہا انا لہا انا لہا. ساری زندگی رسول پاک نے امتی امتی کی رٹ لگائی. ساری زندگی رسول پاک نے ہماری بقا کے لیے, ہماری بہتری کے لیے, ہماری دنیا آخرت پہ سرفرازی کی رسول پاک نے کام فرمایا. یہاں تک کہ اس دنیا فانی سے جاتے وقت اگر آپ کے آخر کلمات میں جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں, یا ربی امتی, یا ربی امتی, یا ربی امتی. اللہ سب کا خالق ہے, اللہ سب کا مالک ہے, وہ جمیل ہے اور جمال پسند کرتا ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال, حدیث کا ٹکڑا ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ خلق فرمایا آسمانوں کو, زمینوں کو, پودوں کو, انسانوں کو, جانوروں کو, آسمانوں کو, سب کو پیدا فرمایا. آسمان کو پیدا فرمایا, زمین کو پیدا فرمایا, اور ان میں اپنا جمال بخشا, کمال بخشا. کس کو؟ عرش و کرسی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پیدا فرمایا, ان میں کمال بخشا. کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو. اپنے کمال کی جھلکیاں عطا فرمائی, اپنے قدرت کی طاقت کی جھلکیاں عطا فرمائی. جب ملائکہ بنایا تو ان میں جبریل کو وہ مقام عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی, کتابوں میں قرآن پاک کو وہ کمال عطا فرمایا, قرآن پاک کو اپنا جمال عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات پیدا فرمائی, رات پیدا فرمائی تو راتوں میں لیلۃ القدر کو جمال عطا فرمایا, وہ کمال عطا فرمایا, وہ مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن پیدا فرمائے, دن پیدا فرمائے تو دنوں میں یوم جمعہ کو افضل بتایا, یوم جمعہ کو جمال عطا فرمایا, اس میں بڑی خصوصیتیں رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے, نباتات پیدا فرمائے. جانوروں میں ایک جانور کو لے لیجئے, گائے پیدا فرمائے, گائے پیدا فرمائے. سارے گایوں میں ایک گائے کو اس کو بڑی خصوصیت دی, جس کو آپ قرآن میں جانتے ہیں بنی اسرائیل کی گائے, اس کے نام سے پورا چیپٹر آ گیا. اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے پیدا فرمائے, جانور پیدا فرمائے, جانوروں میں کتے پیدا فرمائے. اور کتوں میں اگر فضیلت دی, اگر کوئی خاص خصوصیت دی تو وہ کس کتے کو دی؟ اصحاب کہف کے کتوں کو دی, اصحاب کہف کو کتوں کو دی. فضیلت دے کر تعالیٰ, اس کی مرضی ہے, اس کی شان ہے, اس کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہے فضیلت دے, جس کو چاہے اپنا کمال کی جھلکیاں عطا فرمائے, جس کو چاہے اپنے جمال کی کا مظہر بنا دے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ پیدا فرمائے, مثال کے طور پہ اونٹ پیدا فرمائے, کیمل پیدا فرمائے, اور کیملوں میں اور اونٹوں میں
حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کی اونٹی کو بڑا کمال عطا فرمایا، ناقہ صالح کو جو لال اونٹ تھا اس کو بڑا کمال عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا، اور سارے بشر میں، ساری انسانیت میں، سارے اللہ کے بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جمال کا مظہر، اپنے کمال کا مظہر، اپنے حسن کا مظہر، اپنی بہتری کا مظہر، اللہ اکبر، عظیم مظہر کا بنا کے بھیجا۔ وہ بھیجا رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو وہ جمال بنا کر بھیجا، وہ اپنا کمال کا مظہر بنا کر بھیجا۔ رسول پاک نہ صرف انسانوں میں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں آپ نے سب سے افضل بنایا تو رسول پاک کی ذات کو بنایا۔ اور اس ذات کے ذکر میں جب جمع ہوتے ہیں تو یاد رکھیں وہ خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، اضافہ ہی اضافہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علیہ وسلم۔